we are looking at now dynamic select. So how do I do this? You go to the key, you select type as what? ABAP routine. Routine for last date something. Okay. When you get in, you see by default there is already a table created as what? L underscore T underscore range and already ఉంటుంది అన్నట్టు. Only if you double click on the table, it will go to somewhere here. It says L underscore T underscore range is an internal table where the memory is allocated only during runtime of the program. We'll have this structure RSDL. దాంట్లో ఏం కాలమ్స్ ఉంటుంది దాన్ని డబుల్ క్లిక్ కొట్టి అట్లా వెళ్తే ఫీల్డ్స్ పేర్లు చెప్తుంది. జస్ట్ కాపీ దిస్ అంటే ఆటోమేటిక్ రన్ టైంలో one table is created with these columns. Automatically, they have already written a code where they create a table like this and with so many columns. In the normal SC level, only program run అయిన సేపే ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యి ఈ స్ట్రక్చర్తో కనిపిస్తుంది ఓన్లీ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నీకు చూపిస్తాను అండ్ చూడు. Don't worry on this column now, it's not important. What is here? Name of the field for which you would like to put selection. Sign లో ఏమంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. Either you can put I or E. I and include, E and exclude. But in the InfoPackage, can you specify E? E and exclude other than these అన్నట్టు. ఎక్స్క్లూడ్ చేసే ఆప్షన్ ఓన్లీ I పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఆప్షన్లో చెప్తా. ఆప్షన్లో ఫస్ట్ లో అయింది, హై అయింది. లో అయింది బస్ ఫ్రమ్ వాల్యూ, హై అయింది బస్ టు వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై బోత్ ఫ్రమ్ అండ్ టు ఇట్స్ లైక్ రేంజ్, రైట్? దెన్ యువర్ ఆప్షన్ షుడ్ బి BT, విచ్ ఇస్ బిట్వీన్. సపోజ్ యూఆర్ సేయింగ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అంటే ఓన్లీ లో వాల్యూవే కావాలనుకో, దెన్ ఆప్షన్ షుడ్ బి EQ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? అంటే అట్లా నీకు అవసరమైనట్టుగా పెట్టాలంత రికార్డుని పెడితే అయిపోయింది అంతే, కూడా పెద్ద కథ ఏం లేదు. సో బిఫోర్ వి ఇన్సర్ట్ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, అంటే రన్ టైంలో అలా ఉంది ఒకటి అనేది కావాలి నాకు. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నానంటే we can do through debugging. I can show you that there is a table, because ఈ టేబుల్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అనే సేపు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి ఆ టేబుల్ ఉన్నట్టు చూపించాలి అంతే. దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ కోడ్. ఓకేనా బాస్? సో ఐ స్టార్ట్. అక్కడ బ్రేక్ ఐఫన్ పాయింట్ అని పెడితే ఖచ్చితంగా కోడ్ అక్కడ ఆగాల్సింది. ఇట్ విల్ స్టాప్ అట్ దట్ పాయింట్. చూడండి, డీబగ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆగింది బ్రేక్ పాయింట్. సో బికాస్ ఐ కెన్ సీ ద టేబుల్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ పేరు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చే ఇక్కడ డబుల్ కొట్టినా పర్లేదు, ఏదన్నా ఒకసారి డబుల్ సరే ఏదన్నా వాట్ ఇస్ దిస్ హియర్? ఇది L అండర్స్కోర్ T అండర్స్కోర్ ఏదైనా టేబుల్, ఇది క్లిక్ చేయండి. టేబుల్ చూపిస్తాను. IOBJ నేమ్, ఫీల్డ్ నేమ్, సైన్, ఆప్షన్, లో, హై. అట్లా ఆటోమేటిక్గా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. నువ్వు చేయాల్సింది ఏమంటే ఆ టేబుల్లో నీకు కావాల్సిన ఎంట్రీస్ పెట్టాలి. ఆ ఎంట్రీ ఏమని ఎంట్రీ పెడతాం? ఫస్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్కి ఏంది బస్? ఫర్ విచ్ ఫీల్డ్ యూ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ద వాల్యూ, ఏది? ఆర్డర్ డేట్ అని పెట్టాలి. సైన్కి ఏంది బస్? I అని పెట్టాలి. ఆప్షన్కి ఏంది బస్? ఎప్పుడు ఈక్వల్ టు ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ అయితే, రేంజ్ అయితే బిట్వీన్ అని పెట్టాలి. ఆల్రెడీ వాడు కోడింగ్లో వాడే పెట్టేసాడు. ఏంది? ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ పెట్టినాడు, సైన్ I ఇంక్లూడ్ పెట్టేసినాడు, ఈక్యూ పెట్టినాడు. అంటే సింగిల్ వాల్యూకి సరిపోతుంది. అంటే నువ్వేం చేయాలి? ఉన్నాయి లోలేకి నువ్వు ఏం కావాలో అది పెట్టాలి అంతే. సపోజ్ నీకు రేంజ్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకో, దెన్ యూ షుడ్ సే వాట్? యూ షుడ్ చేంజ్ దిస్ టు వాట్? BT, దెన్ పుట్ లో అండ్ హై. అంతేనా కోడ్? రాస్తాం. లెట్స్ గో అండ్ రైట్ ద కోడ్. నాకు కోడ్లో ఆల్రెడీ ఏముందన్నా, ఆల్రెడీ వాడు SAP వాడే ఫీల్డ్ నేమ్లోకి ఇది పెట్టేసినాడు, సైన్లోకి ఏంది I ఉంది, ఆప్షన్లో EQ ఉంది ఆల్రెడీ. ఒకవేళ నీకు ఇది వద్దనుకుంటే మార్చొచ్చుకోవాల్సి ఉంటే నాకు హ్యాపీ, ఎందుకంటే బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఓన్లీ విత్ లో. మనమేం చేయాలి? ఈ టేబుల్లో ఈ లోలోకి అని పెడితే అయిపోయింది అంతే.
అంతే కోడ్ పెట్టిన తర్వాత ఐ షుడ్ సే మాడిఫై రికార్డ్ అంతే బికాస్ యూ డన్ చేంజెస్ రైట్ షుడ్ సే సేవ్ దట్ రికార్డ్ ఆ రికార్డ్ సేవ్ చేసి కూడా వాడే కోడింగ్ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ ద స్టేట్మెంట్ వాట్ ఇస్ హియర్ మాడిఫై అంటే it is saving the changes and so what are the code you going to write it before this modify. So once you write it before this modify all the changes get saved when this statement gets executed. అది కూడా వాడే రాజు నువ్వు టేబుల్ మారుస్తావు అని తెలుసు కాబట్టి మాడిఫై స్టేట్మెంట్ కూడా రాసేసాడు ఎస్ఏపీ నువ్వు ఏంటంటే మాడిఫై ముందు నీకు ఏం చేంజెస్ కూడా ఆ చేంజెస్ పెట్టేసి అంతే. ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంకేమంటే నువ్వు ఏం కావాలో ఇలా చూడ ఇలా ఐ కెన్ సే లైక్ దిస్ ఫర్ దిస్ టేబుల్ L_T_range for this column low I want to have yesterday's date అంతేనా రైట్ మనం ఏం బెటర్ రాస్తాం fill yesterday date for the column what column low of to low of English లో రాస్తాము low of table which table L_T_range అనేది లాజిక్ అంతే లేదు వేరు కాదు you got to fill yesterday's date to column called low of table చూడు ఇంగ్లీష్లో దట్ రాస్తాము సేమ్ సిస్టమ్కి అర్థం కాకుండా అబ్యాప్లో రాయాలి అంతే ఏమి అబ్యాప్లో ఏం చేస్తామంటే నువ్వేం సింపుల్గా ఏంది ఈ టేబుల్లో ఈ కాలంకి ఎస్టర్డేస్ డేట్ పెట్టాల అది కాదు మన తెలుగులో రైట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు రెఫర్ టు అ కాలమ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ సో ఇన్ అబ్యాప్ యూ రెఫర్ టేబుల్ నేమ్ ఐఫన్ కాలం ఈ టేబుల్లో ఆ కాలం అనుకో టేబుల్ నేమ్ ఐఫన్ కాలం పెడితే ఆ టేబుల్లో నా కాలం రెఫర్ చేస్తున్నట్టు అంతే. సో హౌ డు సే L_T_range ఐఫన్ లో అంతే ఈక్వల్ టు ఏం కావాలో అది పెట్టేసాం ఎస్టర్డేస్ డేట్ పెట్టాం అంతే. ఈ ఎస్టర్డేస్ డేట్ అని ఇంగ్లీష్ నీకు అర్థమవుతుంది సిస్టమ్కి ఎట్లా అర్థమవుతుంది నో. సో ఐ ఫస్ట్ వాట్ విల్ బి లాజిక్ సో ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ లాజిక్ వేర్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ వాట్ ఈస్ మై ఎస్టర్డేస్ డేట్ సిస్టమ్లో ఎస్టర్డేస్ డేట్ కనుక్కుంటూ పెట్టాలి. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సైడ్ డేటమ్ అని ఒకటి ఉందన్న రెడీమేడ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్ విచ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ కరెంట్ డేట్ గివ్ మీ కరెంట్ డేట్ అంటే సిస్టమ్ డేట్ కొడితే కరెంట్ డేట్ వస్తుంటుంది ఎప్పటికప్పుడు అండ్ ఓకే ఈ డేట్కి -1 చేస్తే నా ఎస్టర్డేస్ డేట్ పోయినట్టేనా. సో ఐ విల్ సే నౌ లెట్ మీ డిక్లేర్ వన్ ఇక్కడ డేటా కాలంలో in ABAP we use a keyword called data to declare a variable ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం LVY date అంటే ఏంది ఎస్టర్డేస్ డేట్ టైప్ సైడ్ ఐటమ్ అనొచ్చు అంటే సైడ్ ఐటమ్ ఎట్లుందో అలాగే ఒక వేరియబుల్ కావాలంటున్నాం. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ LVY date was. I am saying LV_Y date is equal to -1 and put that put that LVY date to what low column of L_T_range అంతే. ఇదేం పెద్ద కోడింగ్ అవ్వస్ and I've done the changes before that modify statement. That's it. Done. Now let's see what happens. Save. So I'm going to start this now. Latest request చూడొచ్చు. Can select this latest request. చూడొచ్చు ఇంతకీ ఎంటర్ ట్యాబ్లోకి వెళ్తే ఇంతకీ ఏ సెలక్షన్స్ రన్ అయిందో చూడొచ్చు. ఈకి ఉండింది నువ్వు పెట్టు రైట్ అలాగా. అయితే అప్పుడు నిజంగా వచ్చేటప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చిండో లేటెస్ట్ దాంట్లో 2 records. That are 2 records of what 26. ఓకేనన్నా. ఇంకా నువ్వు యూ కెన్ ఆల్సో డీబగ్ దట్ అండ్ సీ వెదర్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. అంటే డీబగ్ అంటే రన్ టైంలో ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ యూ గాట్ గో ఇన్ ఈ బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ ముందు బ్రేక్ పాయింట్ అండ్ యూ రైట్ అ కోడ్ బ్రేక్ పాయింట్ అండ్ పుల్ స్టాప్. ఇన్ ABAP ఎవ్రీ లైన్ షుడ్ ఎండ్ విత్ అ డాట్ పీరియడ్. ఓకే ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గర అవుతుంది. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంది ఆ టేబుల్ కరెక్ట్ ఫిల్ అవుతుందా లేదా దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇట్. ఆ టేబుల్ డబ్ల్యూ కొడితే టేబుల్ కనిపిస్తుంది ఇంకా ఫిల్ కాలేదు ఎందుకు ఇక్కడ ఆగింది స్టేట్మెంట్ రైట్.
లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ లైన్. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాక అప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు ఎల్వి వై డేట్లు ఏముందో చూద్దాం. ఏముంది ఇప్పుడు అన్ని 000 YYMMDD ఉంది. ఇప్పుడు సైడ్ ఐటెంలో ఏముందో చూద్దాం. సైడ్ ఐటెంలో ఏముంది బస్, కరెంట్ డేట్ ఉంది. ఆ కరెంట్ డేట్ -1 పోయి వై డేట్లోకి పోవాలా. ఓకే, ఇప్పుడు వై డేట్కి ఏమొచ్చిందన్న 26. నువ్వు ఆ 26 ఎల్వి వై డేట్లో ఉన్న 26ని లోలోకి పెడుతున్నావు. ఓకే, పెడితే అప్పుడు ఈ టేబుల్లోకి అది వచ్చిండల్లా, అంటే మాడిఫై నాకు వస్తుంది. లెట్ మీ రన్ దిస్ మాడిఫై స్టేట్మెంట్. ఇదే అంతే. ఇదే డీబగ్ అంటే మనం అనుకున్నది జరుగుతుందా లేదా, ఈ జస్ట్ టెస్ట్ దట్ జరుగుతుంది, అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. దిస్ అబౌట్ రైటింగ్ దిస్. ఓకేనన్నా, కొద్దిగా బేసిక్ చూడు, కొద్ది రేపు ఇంకా చూద్దాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ కెన్ డిస్కస్ మోర్ ఆన్ దట్.